troops have been hastily deployed in Kaišiadorys, a small town in central Lithuania. A group of pro-Russian activists are threatening to take over the town hall by force. The demonstrators don't hesitate. They attack cars belonging to the town hall employees. All at once, the demonstrators try to force an entry. These men in khaki uniforms are the last line of defense protecting the town hall. A few rioters have succeeded in getting inside, but they are rapidly overcome. But in fact, this demonstration is a drill. The rioters are actors, and these soldiers are volunteers. They belong to the Lithuanian Riflemen's Union, a paramilitary organization. They are students, businessmen, even civil servants. Their mission is to support the Lithuanian armed forces in case pro-Russian operatives try to destabilize the country. Rolandas is a new recruit. This is the first time that this 54-year-old senior manager has ever used a riot shield. If the Lithuanians are preparing for the worst, it's because they fear their powerful neighbor. The Russian state is relentlessly building up its military strength. Kaliningrad is a little piece of Russia wedged between the north of Poland and the south of the Baltic states. With its miles of beaches and timber-framed houses which recall its German past, it's far from the traditional image of Russia. For good reason, this area was cut off from the rest of the country after the fall of the Soviet Union. Today, it is a strategic enclave for Moscow, serving as a fortress against NATO. Калининград, безусловно, один из важнейших регионов России, наш форпост на западе. This region serves as the headquarters for the Russian fleet in the Baltic Sea. 30,000 soldiers are stationed here. But more importantly, this is where Vladimir Putin keeps his nuclear missiles. The missiles are capable of striking Paris, London, or Berlin within just a few minutes. Вопрос в том, что ее еще нужно избить, попытаться. Это несбиваемая ракета. We gained access to film in this region, which has been almost inaccessible since the war started in Ukraine, a region where journalists are closely monitored. Against a backdrop of war in Ukraine, Kaliningrad now poses the threat of a second front between Russia and the West. This situation is a serious concern for its neighbors, the Baltic states. The aggression could happen in Ukraine, and we understand the Baltics are next. The former Soviet republics of Lithuania, Latvia, and Estonia are members of both NATO and the European Union, having joined in 2004. Today, they are ready to do whatever it takes to defend themselves against Moscow. In Lithuania,
Ordinary citizens have taken up arms and are training to become soldiers. Ukrainiečiai neturėjo laiko. Mato reikalinga, o mes turim laiko. In Latvia, the government wants to erase its Soviet past. It has ordered that old monuments that glorify the Soviet Union should be torn down. This decision has angered the Russian-speaking minority, who make up almost a third of the population. Именно используя повод, то есть события на Украине, и пытаются искоренить все русское. To free itself from Russian influence, Latvia has even restricted the use of the Russian language in public spaces. Я не все понимаю, что там написано. Не все понимаю. Я русскоязычная. Если кто-то услышит из латышей и пожалуется, у меня будет штраф. In the grip of a culture war over collective memory and threatened by a highly militarized territory, we investigate the tensions between Kaliningrad and the Baltic states. A train enters the station in the south of Kena in the southeast of Lithuania. About 15 border guards come out in the freezing cold onto the platform. This train is under careful surveillance because it originated in Moscow. The war has not stopped the railway line linking continental Russia to Kaliningrad. It leaves from Russia and crosses Belarus before entering Lithuania. 120 Russian passengers are on board, bound for Kaliningrad. The customs officers go into each carriage. They carry out a thorough identity check of each and every passenger. Since the war in Ukraine, Russian passengers are no longer allowed to get off the train. And yet, after about 10 minutes, to our great surprise, there are a few passengers on the platform. Из Москвы. Из Москвы. Выпускают после проверки. Проверяют, в общем. Должны быть основания веские. У меня дети, это веские основания. Natasha was able to leave the train because she has dual Russian and Lithuanian nationality, and she is not the only one to get off the train. Eugen has also gotten off the train, clearly feeling the effects of the journey and of the past few months spent in Russia. I have two citizenships, Russian and Israeli. And so are you fleeing Russia? I was in Russia, now I'm going to Israel. Why? I guess you know why. Because I don't want to stay there anymore. Why? Because it's a dictator. Yeah? I don't know how to explain. My English is not that You good. can explain it in... No, I don't want to speak Russian, here at least. Okay, sorry. This traveler is no longer in Russia, but he is still afraid to speak freely. He is the last passenger to get off the train. Before the train leaves, one of the border guards puts a small device on the train. What are you doing? The officer is not allowed to answer us. In fact, he has fitted a GPS beacon. It will confirm that the train hasn't made any unexpected stops within Lithuania to illegally unload any material or any people. Lithuania is concerned that Russian agents could foment unrest within its territory. A half hour later, the train continues on its way. Before reaching Kaliningrad, it makes one last stop at the station at Vilnius, the Lithuanian capital. Once again, passengers are not allowed to disembark. But the Lithuanian authorities have ordered a 10-minute stop to deliver a message to any Russian travelers. Уважаемые пассажиры,
поезда номер 29 Москва-Калининград. Из Украины вам подготовлена галерея картин, которую вы можете посмотреть из окна своего вагона. Сегодня Путин убивает мирных жителей Украины. Вы согласны с этим? A dozen or so photos showing the conflict in Ukraine are displayed on the platform. The display is designed to force Russians to see the horror of the war. Despite these upsetting images, very few passengers turn away. 3 hours later, they arrive at Kaliningrad station. Situated beside the Baltic Sea, Kaliningrad is a small territory, 15,000 square kilometers in area, not much more than the area covered by metropolitan New York City. Before falling under Russian control, it was a Prussian enclave. Then, for over 700 years, it was German. Its capital, once known as Königsberg, still bears a few remnants of its past, such as this Gothic cathedral, which is the final resting place of the philosopher Immanuel Kant. In 1945, at the end of the Second World War, the Third Reich was dismantled. The Potsdam Conference agreed that Kaliningrad would be annexed by the Soviet Union. Today, this Russian enclave in the heart of Europe has a population of nearly 1 million people. Elena, a 38-year-old psychologist, takes her 2 children to school every morning. Очень хорошая учительница, она воспитывает не только по школьной программе, но и всякие такие моральные ценности прививает. The new school year is starting with an emphasis on national pride. Хорошего дня. Давай. А, нет, вон. A ceremony begins in the playground. The director inspects each college student to ensure that they are dressed properly. Everyone must be smartly dressed. The best students are selected to help raise the flag. The others are sent to class. It is a solemn moment of patriotic pride for these young Russians. They now sing the national anthem at the start of every week. This is something which began in the previous school year. Patriotism is instilled from a young age. Elena, their mother, approves. Поэтому для меня это не что-то странное, скорее странно было, что этого не было. Ну, как бы, почему мы живем в России, почему бы и не знать гимн в классе. Мне очень нравится то, что они делают, потому что они говорят о терроризме, о безопасности, они говорят о поддержке, о любви, о семье. Ну, такие важные, правда, темы поднимают. As well as raising the flag, Vladimir Putin has also ordered that schools should teach history and current affairs lessons from a Kremlin-approved curriculum. The Russian president used this major program of school reform as the pretext for a publicity stunt. On the 1st of September 2022, with the war in Ukraine raging, he went to Kaliningrad, bypassing the Baltic countries, which no longer allow Russian planes in their airspace. The boss of the Kremlin delivered the first lesson in the patriotism class himself live on television. It was a calculated move in a strategic territory just a stone's throw away from major European capital cities. Хочу поздравить вас с началом учебы, с 1 сентября. Vladimir Putin delivered his version of the conflict to this hand-picked group of school children. Сегодняшнюю Украину начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране. Поэтому ребята наши, которые воюют там, защищают и жителей Донбасса, и защищают саму Россию. И, безусловно, это заслуживает всяческой поддержки со стороны общества. Это очень важно. In Kaliningrad, propaganda is not only broadcast on television.
You can see posters glorifying Russian soldiers in the streets. And on the quays in the city center, Russian naval power is on display for all to see. After school, Elena and her two children, Vadik and Irina, decide to visit the Naval Museum, one of the city's big attractions. They don't have an aquarium here, but they do have warships. Всякие кораблики военные, но это тоже ничего такого. Ну, красивые виды такие. This military cruiser still displays communist markings 30 years after the fall of the Soviet Union. And they have a B-413, a 50-year-old conventional attack submarine. Аккуратно. Рядом атомная подводная лодка третьего поколения класса «Акула». Самая современная, повышенной скрытности, высотой с 9-этажный дом и длиной в 2 футбольных поля со стратегическими ядерными ракетами. Vadik and Irina are finding out what it's like to live on a submarine. Смотри, они консервы тут доели. This visit doesn't seem to have motivated them to join the Navy. Я бы не смогла в подводной лодке жить. Слишком большого размера, мам. In the wardroom, a portrait catches the visitor's eye. Everyone wants their photo taken with Vladimir Putin. The head of the Kremlin is portrayed as the protector of his country in a military style. In just a few years, he has transformed Kaliningrad into a military outpost that threatens all of Europe. The port remains ice-free all year round, and so the enclave serves as headquarters for Russia's Baltic Fleet. 130 warships are based here. The Baltic Fleet alone is bigger than any other navy in Europe. And more importantly, since 2018, Iskander ballistic missiles are also based here. These missiles can be fitted with nuclear warheads and are pointed directly at Europe, barely 500 kilometers from Berlin. And since the war in Ukraine, Moscow has threatened to move an even more fearsome weapon to Kaliningrad, Sarmat missiles. With a very long range and capable of speeds over 7,000 kilometers per hour, as well as evading defense systems, the Sarmat is the largest nuclear missile ever designed. This information was presented on Russian public television. It is surreal to watch. То есть вопрос в том, что ее еще нужно избить, попытаться. Это несбиваемая ракета. In this program, journalists imagined what would happen in a Third World War and marveled at the strike force of the new Russian hypersonic missiles. От Калининграда до Берлина 106 секунд, от Калининграда до Парижа 200 секунд. Вас интересует Лондон 202 секунды. Вот, я про это. Поэтому им эту картинку надо тоже показывать. Знаете, ребят, вот смотрите, ну хорошо, вы придете, вот вам картинка. Считайте посекундно. Что ты успеешь? Ага, куда? Все, здравствуйте, пролетело. Ну пускай думает. Секундомер ему дать, на, 200 секунд отсчитай. Ну, вот так надо с ними. По-другому никак, они не понимают. The Kremlin's aggressive rhetoric has the unfailing support of the governor of Kaliningrad. Anton Alikhanov is thought to be one of Vladimir Putin's protégés. He's 36 years old and has been the leader of this Russian enclave since 2017. We started filming just as Anton Alikhanov was seeking a second term. He was the odds-on favorite for the election. He didn't even think it worth his while to campaign. When Elena goes to vote, her choice comes as no surprise. Мы идем голосовать за губернатора, за нашего Калининградской области. А кого выбирают и какие есть кандидаты, альтернативы? Честно, я не знаю, какие есть альтернативы. Выбираем Алиханова сегодня, как обычно. Although Elena doesn't know of any opponents to the governor, 6 other candidates did, in fact, put their names forward.
One among them is Maxim Bulanov, leader of the local Communist Party. Денис Михайлович, ну как у нас обстановка? There are portraits of his heroes in his office: Lenin, who played a leading role in the October Revolution, and his successor Stalin, who was responsible for the deaths of between 15 and 20 million people. But this doesn't diminish the candidate's admiration. Ну, вы знаете, Владимир Ильич, основатель нашей партии, да, Иосиф Виссарионович, продолжатель его дела, да, наш генералиссимус, который, в том числе благодаря его вкладу, мы считаем, была достигнута победа в Великой Отечественной, Второй мировой войне, освобождены европейские народы. Maxim Bulanov represents himself as an opponent to the governor. But for a supposed political adversary, his words sound very similar to the official party line. Мы полностью поддерживаем линию президента, нашего главнокомандующего. Мы считаем, что это действительно была вынужденная мера. И я очень надеюсь, что мы пойдем до конца. И, на мой личный взгляд, надо действовать жестче. The communist candidate has differentiated himself from the party in power by campaigning on the theme of electoral fraud. Денис, по участковым комиссиям, да, проездим. After several hours of filming with us, Maxim Bulanov finally offered a few words of criticism of the regime. In the last parliamentary elections of 2021, Vladimir Putin's party was accused of massive fraud by its opponents. Понимаете, ну, на самом деле, есть такие жуликоватые комиссии, я не говорю, что все, да, которые по привычке, по указке там, глав своих работодателей пытаются как-то исказить, да, народное волеизъявление. И, как правило, в пользу, естественно, партии власти. But despite this outward show of integrity, the candidate has prepared a staged meeting for the cameras worthy of the old days of Soviet propaganda. Олег Иванович, вы не дадите никакого комментария? Председатель может, да? Так, просто проявку, что нарушений нет. Только там. Как кажется. So when we ask the head of the office about the election, the answer comes as no surprise. Какие-то нарушения, может быть, наблюдатели или члены комиссии были зафиксированы на вашем участке? Нет, как говорится, все правильно сделано, потому что мы соблюдаем все инструкции, соблюдаем все. This stunt undermines all of Bulanov's rhetoric. In reality, no opposition is tolerated in Kaliningrad, just as in the rest of Russia. Да, Елена Васильевна, ну, спасибо, да, у вас действительно такая хорошая дружная команда. When dissident parties are authorized by the Kremlin, it is only to give the appearance of political pluralism. And they are closely watched, just like journalists. Our film crew was in the communist candidate's car near to the exit of the polling station when we were stopped by the police. Сейчас руководитель подойдет, 2 минуты, хорошо? The candidate, Maxim Bulanov, is ordered to get out of the car. Next, our team is questioned by the police. Вы меня извините, пожалуйста, мне вот надо с ним поговорить. На ваш паспорт можно? Конечно. А журналистская можно посмотреть? In Russia, journalists risk up to 15 years in jail for spreading false information. Ну, не совсем в данном случае. Our team was finally released by the police, but only because they were with the communist candidate. After this incident, Maxim Bulanov refused to continue filming with us. Since the beginning of the conflict in Ukraine, the few independent Russia media outlets have been either closed or forced to flee the country. People can only access officially sanctioned news. Потери противника составили до 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также более 10 единиц военной техники. Out in the countryside, just a few kilometers outside Kaliningrad, Ludmila, a 65-year-old retiree, gets all of her news from state television.
Russia Today, Russia One, or Russia 24. All these channels were banned in Europe after the outbreak of the war in Ukraine, accused of being propaganda outlets for the Kremlin. Да, нет, я обязательно смотрю, я вечерами смотрю Соловьева, смотрю обязательно, смотрю «Звезду», чтобы в курсе быть, как же не смотреть, вы что. Это обязательно я смотрю. Сейчас вот если я дома, я включаю на кухне телевизор, весь день у меня работает, если я что-то дома делаю. Сейчас заготовки начнутся, и буду. Это обязательно смотрим мы как же. This retired blue-collar worker never leaves the region of Kaliningrad, and so television is her only window on the world. Мы отрезали 3/4 российских банков от международных финансовых рынков. Российские военные... Да председатель Ивановна Урсула. Вот кто заслужил трибунал, так это она. Видите, да синий, желтый. Вот красотку, где трибунал уже. Вот ее бы трибунал бы ей. Это 100% она заслужила. Ludmila is angry with the European Union, which she blames for the economic crisis in Russia. She has been struggling to make ends meet for the past few months. Ой, в ценах это вообще и повышается постепенно, и повышается все равно. Но не в 2 раза, нет? Да я не знаю, с чем сравнить. Если сравнить, за сколько, я даже вот была в магазине, это же ужас, глянула цена, это Босс отбеливатель, 258 рублей коробочка, это же одуреть можно, он стоил 52 рубля. Вообще ужас. 258 rubles. That's about 4 euros for a packet of detergent, 5 times more than before the war. On average, the price of food products has increased by 30%. So Ludmila grows her own vegetables to fill up her fridge. Это кукуруза убирается, уже последний съем. Это у меня старое дерево. Там он молодое, там тоже первый год дает орехи. И вон еще молодой, у меня орех нам 5 этих стволов орех. But her real treasure lies at the bottom of the garden. She has 3 tons of coal stored here. This stock of coal will be essential to get her through the winter in Kaliningrad. Coal is an increasingly rare commodity here, and the pensioner fears that she won't be able to afford any more. Вот мы в этом году купили уголь, 12 тысяч тонн. Мы купили 3 тонны, это 36 тысяч и машина 1200. 12,000 rubles, or 200 euros, is about 2/3 of her monthly pension. А то грязь немножко надо подложить, чтобы не потухла печка. Coal has become expensive because it is increasingly scarce in Kaliningrad. It fell under a European embargo last April, along with iron and other building materials. The Russian enclave is particularly affected by these sanctions, which weaken the entire local economy. Especially the tourist trade. Before the war, Kaliningrad was a popular destination for Muscovites. This region is home to the Curonian Spit, a little-known gem of Russia. A strip of sand 100 kilometers long on the shores of the Baltic Sea, classified as a UNESCO World Heritage Site. Leona and Katya spend a few days in this seaside resort every year. Класс! Так близко! Привет! But she was very hesitant about booking her usual trip this year. Я планировала поездку весной сюда, в Калининград, в апреле. И я испугалась и отменила ее, честно скажу, да. Вот была какая-то такая тревожность у меня сильная. Katya was worried because since the war in Ukraine, Russian planes are no longer allowed to fly in European airspace, which has further isolated Kaliningrad. Да, они иногда, сейчас же маршрут полетный изменен,
Мы летим над нейтральными водами, там очень узкий коридор, и иногда самолеты НАТО как бы сопровождают. Ever since the outbreak of war in Ukraine, the beaches have been deserted, as has the hotel where the Muscovite couple usually stays. Nikolai, the director, comes to greet them. This young entrepreneur has invested nearly €500,000 in this luxury campsite, which opened in 2019. Мы давно не протирали. У нас их таких 25. Выглядят они вот таким образом. Кровать с электрообогревом, 2 зоны обогрева, у каждого своя. На всей территории есть Wi-Fi. В шатре, естественно, есть электричество. Before the invasion of Ukraine, Nikolai's campsite was booked solid. Now, the tents are empty. Tourists are afraid to come to Kaliningrad. Вот, и периодически нам звонили гости, говорили: о, ребята, мы у вас забронировали номер, а тут прочитали новости, как мы к вам поедем вообще, мы же до вас не сможем добраться и так далее. Бронировали по факту уже там в выходные, взяли билет в Калининград, вроде там все спокойно, вроде обратно вернемся, вроде там еще ракеты в сторону Калининграда не летят. If Russian tourists are not coming to Kaliningrad, at the same time, those from Kaliningrad cannot cross the border to neighboring countries. The Baltic states and Poland closed their borders to Russian tourists last September, which contravenes European policy on free movement. The situation particularly affects young people who are used to traveling to neighboring countries. The Yeltsin, a bar in the center of Kaliningrad named after the first president of the post-Soviet era, attracts a fashionable young crowd. Anastasia, a local tourist guide, is meeting her friends for a drink tonight. Everyone is worried about their future. И когда ты читаешь какие-то новости, там, что в Польше вышли какие-то новые законы, ну, там, может, какие-то не самые добрые в сторону России, ты прям чувствуешь, что это вот Польша, которая рядом. Потому что если в большой России кажется, что какие-то санкции, они прям очень далеко, то для нас они прям, ну, как-то, они как-то поближе. Anastasia and her friends grew up in the heart of Europe, so they feel both Russian and European. Like 80% of young people in Kaliningrad, they have never set foot in mainland Russia. Было в порядке вещей съездить на выходные реально в Польшу. И ну, сейчас, конечно, в связи с обстоятельствами это стало не так просто. Но вот раньше, то есть это было в порядке вещей. Зачастую то, что сейчас нет возможности выехать. Либо то, что сейчас те продукты, которые раньше завозили, тоже пиво. Оно все, только российское пиво в основном, либо то, которое провозят. Повлияло, но больше повлияла военная операция. Поведением русских, поведением именно нашего президента и поведением нашего президента. Потому что всем хочется жить мирно, хочется жить в порядке. Они одинаково возмущаются и поведением Литвы, условно тех же Евросоюза. Ever since the war began, Lithuania has been at the forefront of opposition to Russia. The conflict has revived painful memories of the Soviet occupation. Lithuania was occupied by the USSR from the end of the Second World War and lived under the control of the Kremlin for nearly half a century. So people are especially worried by the threat of a new Russian invasion. In Kaunas, the country's second largest city, Smilta's family attends Mass every Sunday at this Catholic church. The practice of religion was forbidden during their childhood, but today Smilta and her husband Rolandas are fervent practitioners. Man atrodo, be tikėjimo žmogus kaip namą tu statytum tiesiog dykumoje ant smėlio. Be pamatų jisai neišsilaikys ilgai. Tiesiog taip nebūna. They pray for the end of the war in Ukraine,
the conflict has renewed fears of their expansionist Russian neighbor. O, gerai. Tai tu paimsi visas 5 žvaigždės, gerai? When they were children, Smilta and Rolandas witnessed family members being deported to Siberia. Lithuania was scarred by the deportation of hundreds of thousands of its citizens during the Soviet occupation. The trauma of this still lives on among its people today. Kai prisimeni tą laiką, kada realiai tu negalėjai nei kalbėti tai, kas širdyje yra, tai, kad gali laisvai kalbėti, gali kalbėti savo kalbą, gali melstis į bažnyčią atėjęs atvirai. Ir kai žinai, kad va tai, kas dabar dedasi, sakysim, tu Ukrainoje už sienos, kad tai yra labai nedaug, labai trapu ir tai gali pasikartoti pas mus. Ir mes nenorim, kad mūsų vaikai taip gyventų. Dėl to mes turime būti pasiruošę. On weekdays, Smilta works at a university as the director of communication. On the weekends, she puts on her combat fatigues. About a year ago, she joined the Lithuanian Riflemen's Union, a paramilitary militia. Visi vadai renkasi šiandien, jau yra nuo ryto kai kas. Aš dabar apie pietus atvažiuoju ir... This 43-year-old mother would never have imagined that she would ever be a volunteer fighter. Iš tikrųjų labai esu patriotiška ir labai myliu savo šalį. Ir iš tikrųjų mes labai gerai prisimenam, kad kaimynai, kurie yra ne taip toli, yra nusiteikę labai grobuoniškai. Nereikia žiūrėti nieką, kad kažkas mus apgins. Tai yra mano pareiga padaryti viską, kad mano vaikai gyventų saugioje šalyje. Today, Smilta is traveling to Kasiadoris in the west of the country. She will take part in an induction ceremony. Jūsų akivaizdoje prisiekiu. 100 new recruits take the oath. There are men, women, but also young people aged between 11 and 18. The Lithuanian riflemen have more than 13,000 members, slightly more than the regular army. Didžiulis susidomėjimas smarkiai padidėjo prasidėjus karui Ukrainoje. Ir jau dabar mūsų rinktinė išdidėjo praktiškai trečdaliu papildomai priimtų daugiau negu 500 naujų šaulių vien po vasario mėnesio. Recruitment is on the rise, and it is not surprising. According to the commander-in-chief, Albertas Dapkus, the enemy is at the gates. Na, kaip ir žinote, iš radio, televizijos, spaudos pranešimų, kas vyksta Ukrainoje. O ukrainiečiai neturėjo laiko, jie dabar mokinasi tą koordinaciją, atidirbinėja tuos veiksmus, kur mato reikalinga, o mes turim laiko. In Ukraine, the defenders have halted the advance of Russian troops. So, having learned the lessons from this war, the Union of Riflemen have created a specialized training program, combat in an urban environment. The next day, 100 men are mobilized for a large-scale military exercise that will push them to their limits. It's not easy to turn civilians into elite fighters. A few minutes before the exercise begins, Captain Savikas gives some final words of advice. Puldamas, gindamas visada kažkur puolinti ir nebijoti tos, kaip priimsi tą sprendimą. Svarbu, kad nebūtų tos pauzės, bet kuo greičiau veiksmas vyks. O po to jau taktikai kažką darys. The Lithuanian riflemen are separated into two teams. The first team plays the role of enemy soldiers entrenched in this building. The second team's mission is to neutralize them.
Apeinam tada pro kitą kampą, pro antrą, trečią. Iš rytų šiaurės. Einam į kelią, einam su manim. This is the first time that these men have used weapons of war. They have Swedish machine guns loaded with blanks. But the assault does not go as planned. The group on the front line is already on the ground. You are lying. If you are lying like me, it means dead. If you are wounded, you are sitting. Dead I should be without a cap. If you are wounded, you're sitting like that. Despite their best efforts, the trainee soldiers seem to be overwhelmed. They don't know which direction to shoot in. They haven't managed to get inside the building yet, and they are already out of ammunition. This lack of preparation will cost them dearly. Because in urban combat, rationing ammunition is one of the keys to victory. After an hour, the enemy is finally neutralized, but at a great cost. If it was a real battlefield, nearly a third of the militiamen would have been killed. Captain Savikas says that becoming a fighter doesn't happen overnight. Dar aš jų, kaip sakyt, aš taip dar neleisčiau, dar reikia treniruotėje. Nu taip yra, mes dabar aptarinėjom, yra, tai čia vienas iš epizodų, o kare gali būti didelis epizodus ir numatytai pakankamai dar yra, reiktų dar laiko. Lithuania is not the only Baltic country which fears Russian invasion. To the north, another former Soviet republic, Latvia, has come to hate Russia so much that it wants to wipe out all of their shared history. Last June, the Latvian parliament passed a law which ordered the destruction of 69 monuments to the glory of the Red Army. This obelisk was the most emblematic of all. It was located in the heart of the capital city, Riga. On the 25th of August, it finally fell. Its demolition angered some of the population. The Russian-speaking community represents a third of the population of Latvia. The town of Daugavpils is a bastion of the Russian-speaking community. They are trying to oppose the destruction of these Soviet monuments. Alexeis Vasilyevs and his friends come to Victory Square every week to pray in front of this memorial. Dedicated to the Soviet soldiers of the Second World War, this monument is also threatened. Здесь есть только лица. Здесь вообще нет нигде ни упоминания ни о чем советском. Вообще, вот ни тут, ни там. Ни звезд, никаких орденов, ничего нет. Да. Alexeis is deputy mayor. He fears that the cultural heritage of his city will disappear. 80% of the people in Daugavpils are Russian-speaking. Это уже неповторимое своеобразие нашего города. И не только его архитектурная особенность, но и человеческая, духовная, историческая. Мне будет очень больно, если это случится. This destruction would be painful for his friend Valery too. His ancestors fought in the ranks of the Red Army to drive the Nazis out of Latvia. Ее брат был тяжело ранен в войне. Он сражался против фашизма. Со стороны отца были расстреляны практически все родственники фашистами. Все ведь началось после того, как начались события на Украине. Какое отношение эти погибшие люди, которые боролись с фашизмом, имеют отношение к Украине, непонятно. Именно используя повод, то есть события на Украине, и пытаются искоренить все русское.
Daugavpils City Hall has opposed destruction of the monument, but all appeals have been exhausted. In desperation, Alexis turned to the Latvian Constitutional Court and the European Court of Human Rights. The deputy mayor is still hoping for a miracle, but there is not much hope of that. Latvia has embarked on a culture war against the Russian-speaking minority. Speaking Russian is now forbidden in certain places, such as government buildings, banking, and educational establishments. As in this working-class neighborhood about 20 kilometers from Riga. Elena is 54 years old. She lives in this apartment with her daughter, Valeria. This former dance teacher is in a situation which is almost unheard of in Europe. Ну вот, это Валерий, паспорт, это гражданин Латвии, да, гражданин Латвии. Это паспорт, значит, мой, я не гражданка. Я родила 3 детей, и мне гражданство не дали. Представляете? Elena is one of 200,000 non-citizens in Latvia. They are Russian speakers who arrived or were born in Latvia during the Soviet occupation in 1940 and were refused Latvian nationality after the fall of the USSR. Я дискриминация. Они граждане, а я нет. Я человек 2-го сорта. Вы просили когда-нибудь, чтобы вам сделали латвийское национальное? Нет. Мы должны сдавать на язык на 1-ю категорию. Тогда мне дадут, значит, языковые, то есть мне дадут паспорт гражданина. Так мне не дадут. As a non-citizen, Elena does not have the right to vote or to work in the public sector. Her daughter Valeria obtained Latvian nationality at birth, just like all of those who were born after the fall of the USSR. Я гражданка, и я могу поступать, я могу работать на государственных работах, я могу быть полицейским, я могу быть врачом, я могу там пожарным быть, такие службы безопасности, вот такие вот. И высшие какие-то образования, вот я могу вот на них работать. The two generations don't always see eye to eye. Сидеть? Я горжусь своей национальностью. Ты себя чувствуешь латышкой? Почему? В смысле? Упаси Боже! Ты себя латышкой чувствуешь? У тебя нету русского духа? Ну, извини тогда. Ты не мой ребенок. Я тогда тебя не воспитала правильно. Ты латышка? Ты хочешь быть латышкой? Собирай чемоданы и давай, дуй отсюда. Unlike her daughter, Elena refuses to abandon her Russian culture. This heated discussion comes up often, but things always calm down in the end. In the city of Daugavpils, Alexis Vasilyevs is also fully committed to his heritage. The deputy mayor is responsible for education and culture. Today, he is the guest of honor at a concert organized in the village hall. Nearly 400 people have gathered for a folk celebration of Slavic culture. Поют-то как красиво. Labdien, cienījamie draugi! Конечно, большое спасибо за то, что вы есть. Ну и, конечно, это общая наша история. Именно за часть этой истории мы сейчас вместе со всеми нашими горожанами, Даугавпилская дума, и бьемся. Вы, я надеюсь, понимаете, о чем я говорю. Я ощущаю, как русский житель Латвии. Наверное, это все пришло от родителей. Как человек воспитывался, как он рос, таким он останется на всю жизнь.
But behind his smile and his reassuring words, Alexis is worried. Будем все вместе жить. Будем все вместе жить. Правильно сказал, славянам надо быть вместе. He knows that the fight to defend his Russian-speaking culture has already been lost. Спасибо, что такой красивый праздник. Спасибо большое. Спасибо вам. His appeals to halt the demolition of the Soviet monument ultimately came to nothing. 2 weeks later, bulldozers rolled into the city center. The monument was torn down in the middle of the night. It was one of the last remnants of the Soviet past. Since the war in Ukraine, Russian speakers in Latvia have been worried about the rise of anti-Russian sentiment. Some residents, like Elena, have withdrawn into their community. Русские, 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 русские. Везде тут русские. Elena lives in one of the poorest suburbs of Riga. In Latvia, nearly a quarter of the population lives below the poverty line, including a large proportion of the Russian-speaking community. Здравствуйте, Галина, нас снимает французская телевидение. 400? Да. 250 мне надо сейчас отнести только отопление и еще плюс свет, газ и это. Да? 400. Все, до свидания. Спасибо. Хорошего дня. Притесняют, чувствуется, это чувствуется. Истребление русского языка, русского населения, русскоговорящего, для того, чтобы ты не должен знать свой язык, быть безграмотным, то есть. The state wants to break with its Soviet past, and so it restricts the use of Russian in public spaces. There are no longer any signs in Cyrillic. You have to pay a contribution to the state to have the right to use the Cyrillic alphabet, so many businesses do without it. Здесь не написано, все написано на латышском языке. Вот, латышский, кириллицы нет. Все на русском нет, а раньше было и на русском, и на латышском. Также здесь вот, пожалуйста, вот видите? Я не все понимаю, что там написано. Не все понимаю. Я русскоязычная, русскоговорящая, русская, поэтому я только изучала русскую речь. То есть училась в школе русской. Я латышский не изучала. Если кто-то услышит из латышей и пожалуется, у меня будет штраф. Most Russian speakers do not dare publicly denounce these reforms, even if they consider them to be stigmatizing because they fear reprisals. Elena refuses to remain silent, and so does her daughter Valeria, who has accused her former high school of discrimination. The events took place a year ago at this school. At the time, Valeria was a high school student in 2nd grade. В школе я помню со своей подругой, в одной школе, в которой мы учились, я говорила на русском языке, ко мне подошел зауч и сказал, если ты еще раз скажешь на русском языке, то мы тебя исключим. Он сказал так. И пишет мне одноклассник, если тебе что-то не нравится, можешь выйти из группы и из школы. Потому что, когда тебя бойкотируют, весь класс, игнор, это считаю, что это как радикальное отношение националистическое. За то, что ты русский, тебя просто как выкинули. When the new school year begins, Latvian will be the only authorized language at school. Officially, this is to help the Russian-speaking minority to integrate. But in rejecting Russian influence, Latvia may be shutting out part of its own population. The European Union is worried by the situation and have urged the Latvian government to resolve the status of non-citizen. The elections in Kaliningrad ended with the communist candidate winning only 5% of the vote. Anton Alikhanov was re-elected with over 80% of the vote. The result confirms the Kremlin's hold on this Russian outpost right in the heart of Europe.